Ну что, господа, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сейчас мы дождемся, пока закончится подготовка шейдеров, и ознакомимся с Hogwarts Legacy. Вот, у нас как раз мы добили DLC Elden Ring. И сейчас посмотрим, будем ли мы это проходить, или так ознакомимся и все. И на этом закончим. Вот и узнаем. Пока я не включил звук, секундочку. О, так лучше. Так, круглые очки. Метла. Фоторежим. Сброс очков талантов. Магазин с привидениями в Хоксмите. Рецепт зелья. Плащ Мерлина. Очки. Шляпа. Шарф смол. Господи, сколько всего. Господи. Так. Где настройки? Ага, вот. Так, здесь не то. Монитор, DLSS, Quality. Рефлекс. Используется для снижения задержки во время рендеринга. Окей. Вертикалка, да, 60 кадров. Поле зрения просмотрим. Выключено, 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 выключено. Хорошо. Все на ультрах. Угу. Так, звук надо потише сделать. Отключить все звуки. Субтитры включены. Хорошо. Далее. Вибрация, наверное, не надо. Длительность прицеливания. Это надо будет проверять. Потом разберемся. Ага. Тряска камеры не надо. Так, ладно, вроде все. Серьезно, у меня персонаж есть. Я не играл еще. Давайте нового создадим. Угу. Давайте создадим. Рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начнется 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашим уникальным обстоятельством министерство любезно согласилось позволить профессору Лазару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года, церемонию распределения. Профессор Уизли. Так. Но мы будем Милфа играть.
А симпатичных нет. Можно вот эту переделать. Она вроде ничего. Мгм. Пока обойдемся без очков. Причесон. Так, ну только тогда надо цвет кожи посветлее сделать. Ага. Вот это из интересного. Ну, так ничего-ста. Ну так ничего тоже. Как интересно, лучше вот так. Или вот так. Наверное, вот так посимпатичнее. Нужны ли нам веснушки? Не думаю. Керамик. Пускай. Пускай будет. Цвет глаз. О. О. Ну, пойдет. Пойдет. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. That was quite something. It was wonderful. I am indeed a student, but I could very well... A few cobwebs and some dust. That was quite something. A few cobwebs and some dust. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Ага. Имя. Волшебница.
волшебница. Зюзи. Давайте так. Угу. Поехали. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get. Надо будет чуть тише сделать. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Warner Brothers Games. Avalanche Studio. Port K Games и Wizarding World. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal.
That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do... Hang on! Министр мертв. Иначе мы бы не увидели этих скакунов. The key! Give me your hand! Accio! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, Профессор. I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, я хочу... во-первых, звук чуть тише сделать. Это раз. Во-вторых, давай попробуем вот так. Это мыло мыльное. Мыло мыльное. Давай попробуем DLSS вообще выключить. Такое ощущение, что оно тормозит. Ладно. Делаем так. И... Ага, я понял, вот в чем дело. Попробуем так. $45. Ну и оно какое-то зафриженное, да. Ладно, придется вот так поиграть. Стоп. Да, тут quality, все хорошо. Угу. Быстрее мы не ходим.
he take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you think... Portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path. However, Надо, наверное, еще тише голос сделать. Надо голос еще тише сделать. Так, давай. mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Чхуя. Так, прыжок, так перекат. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she Как убрать came эту into possession of the подсказку, господи? portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Подожди. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful Что вот это magic такое? disappeared from the Где мы? Тут карты нет. world. Spoke of the good it could А do. вот так. Это мы сюда же. Еще не нажми, мы просто в меню можем. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Как убрать подсказку-то, господи? Is that ice? О, It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. так. А если зажимать? Используйте камеру для выбора текущей цели. Некоторые игроки предпочитают выбирать цели и перемещать своего персонажа, используя один и тот же мини-джойстик. Для этого в настройках необходимо отключить функцию прицеливания с помощью камеры. Хорошо. Это вот тут, наверное. Включить. Выбирать текущие цели с помощью камеры. Выключить. Выбирать текущие цели с помощью мини-джойстика. Я не знаю, давай сначала так попробуем. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Ah, up there. We're close now. It's just ahead. Подожди. Хреново, что она останавливается. Опа. Денежка. Денежка, это хорошо. Ага, нельзя. Туда и нельзя. Туда, я думаю, тоже. Но мы уже нашли денежку. Это радует. Steady yourself. Reparo.
Да, репара у него, конечно, не слабая. Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. На мини-карте показано ваше ближайшее окружение, текущая цель. Professor, this statue... This may have been his home. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Куда иди, пердет? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ну. А. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments.
It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Интересно, тут можно секосно одеться? Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Толкать нельзя. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ревелио. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor.
towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Изи. Вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки, помогает исследовать темные места. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Биться будем? Надеюсь. Look out! Potato. Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Exposo! Contato! Levioso! Ай, бля. Как тут делался? Defendo! Confrido! Defendo! Levioso! Exposo! Potato! Depose! Изучите свои цели, как их изучать. Exposo! Descendo! Раз притягну, два притягну. Так, чтобы уничтожить... это мы уже сделали. Stay close! Да я рядом, не боись. Не ссы, я тебя защитю. Potato. Lumos. Professor? Professor Fig! Professor, where are you? Revel, this isn't good. Where am I supposed to go? Lumos. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Revelio. Lumos. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Падаешь. Revelio. Lumos. О, мои денежки. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. А это что не крутится? I need to align these statues with their reflections. Ага, я понял. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Ай, бля, не так легко. Дает.
Удерживайте треугольник во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. И ну изи. Изи-пизи. Я, наверное, сложность повышать не буду, будем на челе. Revelio. Вроде ничего. Lumos. Куда нам дальше? Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Ах, ты херовина. Revelio. Опа. Где? Там еще. Проверим тут. Не, все нормально. Где? Опа. Куда эликсир? Даст нам Альтаир. Он из яблоки его сделал. Молодец такой пацан. There you are. How did you... What is this place? What don't know. is this? But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. Да, так он было озвучивать. Опускает голову туда и такой. Дамблдор. Молодой. И Дамбл такой молодой. И юный октябрь впереди. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps yeah. well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. Персиваль. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. All of we can. И выстрел. И мозги на лицо соседа. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic?
Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Я вот только Sir, сижу все и I must думаю, как его insist. вообще туда I was впустили? to Они ж grant там them типа access такие only to прям... one with the key, and you didn't have I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not. На чем мы остановились? Well, perhaps your young friend here will be more helpful. О, нарешті. Это поздно как-то. No way out. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Хогвартс наследие. Пам-пам-пам. Все еще громко, по-моему. Все еще надо сделать немножко тише. И музыку, кстати, тоже. Опа, 6 FPS.
Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, 15 кадров. Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Будем на связи. Ролики, господи, и в роликах просадки до 15 FPS. Ну, то есть мы играли, и все норм было. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Так, а куда меня определят? Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Исследовать замок. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Любознательность, наверное. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Так, предпочтение, факультет Когтевран. Да похер. Ну, выбрали и выбрали. You belong in Ravenclaw! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me.
You are here to focus on your academic futures. Да, I'm перевод, sure you will have конечно. plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Перевод так себе, мягко говоря. Quite an entrance. It's lovely to meet you. Не полное говно, но Would you be so kind as to show our new student to their и хорошим его не назовешь. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw Common Room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. RTX на максимум, да? Better head to the common room. Ох, какой RTX. Проверим. Проверим. Нет. Подожди ты, господи. Трассировка лучей. Тени, все включено на ультра. Качество трассировки ультра. Все ультра. И вот такая хуйня. Ультра трассировка. Так, нам надо сохранить. И я пойду себе сачку налью, с вашего позволения. Вот. Надо сачку попить. Усядусь и мощу свою мадам сижу. Угу. Так. Тут ничего нет. Пу-пу. Пу-ру-пу-пу. О. Revelio.
Вызываем эту плаксивую мертву. Я что-то там вижу, кстати. Я тут вижу. Revelio. Ты гляди. Ты гляди. Сейчас всех грабанем. Ну. О. Подожди, а эти надо собирать? Не надо. Секундочку. Секундочку. Угу. Так. Так, представляют, это есть, этого нет. А тут... Понимаю. Тут ясно. Понятно. Понятно. Сюда лезет. Сюда лезет. Так, ясно, понятно. Продолжаем. Сорян, отвлекся. Сорян. Подожди. Ну все, закрыто. Печально. Угу. All right. This should be interesting. Мне сюда, значит, пойдем сюда. Что это? Какой-то огонек. Дух факультета поместить. Что сюда поместить? Ну да. Just have to wait for the right moment. Hogsmeade is the only all-wizarding village I've ever heard of. I'd like to do some window shopping in Hogsmeade this weekend. Мне показалось? Показалось. Угу. У нас тут есть. И чё, гостиную покидать нельзя? Законом запрещено, чушь. Just have to wait for the right moment. И кто такой? Потный Гарри? One moment. Watch this. What is this? It's someone from Dumbo. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Каких? Откуда ты знаешь? I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Revelio. Так, нам сюда, поэтому мы пойдем сюда. Ага. Ой. Простите. Только разговорчики. I'm not
not sure this is the right spot. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Рад за Samantha. тебя. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. He did teach me a few things before term, but that's all I can tell you. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Так, что-то не в Пуффендуе. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. It was nice to meet you, Samantha. Bye-bye. Revelio. That's Ты just видела? brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... Ah, why, hello. Would you like to take a look? Там жопа чья-то. Большим планом. Can't see too Крупным планом. much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like... По-моему, это расизм. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky Они из above the него tower. индуса Invigorating. делают. Adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. Revelio. You best not keep her waiting. А, теперь вниз можно. Ну, походу, только здесь. Ревелио. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your Я уже обокрала пару соседей. joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Прокачка. What is it? It
It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну, This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bus? Revelio. And see what details the field guide can provide. так, бюст создан в честь факультета актива РАН. Только вы открыли испытание из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь. Ага. За уровень волшебства, опыт XP, полученные результаты прохождения испытаний повышают уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Общий прогресс 1%. Собрав всю первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите руководство, чтобы продолжить. Испытание заблокировано. Так, что у нас? Соберите страницы, 1 из 2, и получим за это очки. Каждое испытание имеет несколько уровней, каждый из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида, заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний, возвращайтесь почаще, чтобы получать все награды, которые вы разблокировали. Окей. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Revelio. Inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Да ты идешь медленно, я вон вперед тебя скоро выйду. Опа. А как ее? Карта есть какая-нибудь? Как ее? Как это вращать? Теперь тут что поймешь? Нужно этот самый, понятно. Изменить карту не. Жаль. Лошадка. Что она дает? Лошадка. А, надо посмотреть, что там может быть. 13. Раз. Или раз, два. Раз это что? Это какая-то сова. Чупакабра. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 и 9. 10. Еще 3. Раз, два, 3. Козел, не козел. Это не сюда, это туда. Раз, два, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. А это у нас какой-то раз, 2, 3, 4, 4, 21.
4 и 3 это 7. 21. Не сходится. Да, опять юбка, еще 4. Может 0 начало. Ну, допустим, так. Здесь тогда 10. И еще. Подожди. Ну дай, пожалуйста, закончить. Паук есть. А вот тут козел. О. Не козел, да? Паук. Я не пойму, тут с единицы или с нуля. То есть, если паук это 9, 3, раз, два, 3, то козел. Там правильно, там козел. А вот здесь это 4, 7. То есть еще одна такая гидра. Не вот это. Вот это. Нет. Ладно, если это 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, допустим. 8 и 1 это 9, это 4. 2, 3, 4. Гидра. Гидра. Здесь 0, 1, 2, 3. Гидра 3. 16. 5. Вот тут паук. Гидра и паучок. Хорошо. Паучок. Пробуем там гидру поставить. Тут паучок, да? А, это не тот паучок. Да нет. Все правильно, по-моему, есть. Вот так должно быть. Не? Как считать? Его направо. Гидра, гидра. Все хорошо. Здесь треугольник вверх. Паук это 9, 10. Еще 3, козел. И там козел. Или мне сейчас в принципе не дадут его. Ну ладно, хоть с ним. Но это, конечно, неправильно, по-моему. Опа. Опа. Простой выстрел. Ирио. Протего. И остолбеней. Майн. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Точка быстрого перемещения с летучим пламенем. Можно открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться. Так, это мы уже видели там, видели тут. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Угу. Чтобы продолжить. Лестница Хогвартса. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с зеленым, те, которые вам
удалось обнаружить. Серые пока нет. Хорошо. Алхимическую... Угу. А я тут... Нет, что-то обнаружил уже. Центральный зал. Переместиться. Ясно. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Revelio. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I've seen the boys looking very sheepish lately. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Спасибо. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained.
Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь основной линии, откроют новые возможности и для зарабатывания опыта. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или вашему уровню. В ваших случаях для активации задания нужно достичь требуемого уровня. Ага, новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Занятия по защите от темных искусств. Подожди. Нельзя вернуться, блядь. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supply. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able. Revelio. На задание. Ну, тут какая наряга. О, метод для рук. Перчатки. Окей. Стоимость продажи 30. Не нужны они мне. А как продать? Уничтожить, я так понимаю, это мы их просто уничтожим. Точно нет. Chain Access. No. Мантия мне нравится. Снять нельзя. О, подожди. Подожди. О май. Ничего интересного. Ладно, хай в плачке побегает. Ладно, так, норм. Что еще у нас тут есть? Инвертуар. Еще коллекции. Питание. Испытания. Пока ничего. Карта. Задание. Окей. Немножко смотрели. Тройки коллекции. $14. То, что нам надавали, почему-то я этого у себя не вижу. Странно. Странно. Ладно, хер с ним. Используйте зачарованный компас. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem... Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. Have you gained any insights about the painting since you've... I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. А, Lumos.
Понимаю. Are there other empty paintings like that? Yes, a few. This entire place is somewhat... If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. If I have the time, I may look. I've been racking my brains long enough. Lumos, Do come and find me. that spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Лестница и чувачок. Revelio. I wish the headmaster would time. I was trapped on the grand staircase for an hour yesterday. У нас тут. Прям сюда мне пока. Опа, здравствуйте. Revelio. Впрочем, здравствуйте. Сюда успею. Подожди. Лестница и чувачок. You think Gareth Weasley would be better at translating? Well, I for one really. Revelio. Найдите место на картине. Интересно. Revelio. Так, лестница и чувачок. Revelio. Ясно. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию, а Крессида Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пивза кажутся сущей безделицей. Revelio. Что это было? Вот это вот. Что это? Там вот это украшенный фонтан. Revelio. Someone's bound to solve the riddle of the... Hello, Lenora. Could you remind me what's so... It's not necessarily Have a look if you're of a mind. Лестница и чувачок. Revelio. Что это за звук был? Что у меня это?
Производительность до 35 упала. Ни с того ни с сего. Revelio. 40 это мало. На. Откуда я пришел? Откуда, да? До 30 падает, да что ж такое? А, теперь тут. Теперь вот тут. Давай трассу выключим и оставим все на ультрах. Смотрим, насколько лучшую ли сторону. Потому что мы видели, какая тут трассировка замечательная. Тогда и блять. Видите. 60 гарантирован. О, не. Откровенно похуже стало. Давай посмотрим, что из трассировки мы оставим. Раз. Прям. Да, на самом деле разницы большой не вижу. Так, ладно, идем туда, глянем. Что это? This looks like the location from the painting. What could be so special about it? А вот и толстяк. Revelio. Статуя средневекового волшебника, заискивающей ухмылкой. Изобрел елейную мазь, которая заставляет пищу верить в то, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Level up. Level up. I heard an ex-aura lives in a castle outside of Revelio. Что это делаете? You'd think she was the pioneer of Заперто. I think there were dogs. Revelio. Ну, я ж попал, не? Что с ним делать? Revelio. Давай так попробуем. Попадаю. Эй, похер. Revelio. Почти вижу. Бабыська. Ага, опять. Раз, два, три. 14. Кем надо? 4, 5, 6, 7. 7 это ящерка. Здесь 10 и 7, 17, 0.
А вот и не получается. Нуля-то тут нет. Давай допустим, что вот это 0. В таком случае 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 гидра. Гидра 9. Паук это 5. 9 и 5 это 14. 14 и 3 это гидра. Гидра здесь. Здесь 11 и 2. 11 и 2 это 13. 13 и 8. 8 это павук. Павук и гидра. Павук и гидра. Надо их только найти. Так, треугольник и вверх. Так, кто из них? Это павук. Павук, а вниз треугольник. Вниз треугольник это гидра. Все-таки через 0. Окей. Попал, подожди. Тут же бумажка летала, или это тот летающий? Походу тот летающий. Угу. Так, я бы на самом деле... Где мы? Вот тут еще, да? Где там еще была дверь? Сразу открыть. Ага, вот она. Так, треугольники вверх у нас 1 и павук. Павук это 8. 9, значит. 9 и 4. Раз, 2, 3, 4. Значит, треугольник вверх это что? Видно, что это такое. У меня над башкой это что? После гидры, которая что-то... Ну, короче, я понял, что. Я понял, что треугольник вверх это вот эта штука. А, блин, вот же она была. Угу. Вот эта херня. Что это, кстати? Непонятно. Так, а треугольник вниз у нас гидра это 3. 16, значит 5. 5 это вот такой паук. Хэдкраб. О. Ро. Так. Вертаем взад. Мы были утушки. Центральный зал. Центральный зал. Нам не сюда. Нам сюда.
А, их тут тоже несколько. Really mastered that one, haven't you? Я попал, кстати. Кстати, я попал. This looks like the location from the painting. А, подожди, это не то. Мне нужно вот сюда. Не? О, надо же. Интересно, открываешься. А тут, конечно, просадочка. Так, давайте сравнивать. Вот так мы смотрим. Модненько. И вот это вот все. Берем. И отключаем. Ну, хотя бы вот так для начала. Не особо поменялось. По картинке, так и по частоте. Ну, сейчас сделаем вот так. Картинка та же, зато 60 FPS у нас. Опа. С дороги. Фонтан. Понимаю. Опа, Котя. Котя. Миленькая. No. Там что-то есть. И тут что-то есть. Мне показалось. А вот и нет. Замок. Здорово, карга. Вау. Частичная трансфигурация. Преображенная чайная чаша, вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Ага. Угу. Что у нас тут? Страницы. История на волшебных окнах. Ясно. Куртинку. Лёва. Лёва. А чё, я не могу? Серьезно? Да.
Да. И типа надо быстро будет сделать, да? Я, кажется, поняли. Revelio. Где еще? Не так. Не так. Интересно, в каком порядке их надо играть? Да, бля, не так. Начало. Не сработало. Это что? Опа. Любопытно. Любопытная система перемещения. Весьма. Простите. Простите. Revelio. Чтоб я внизу еще не все. Что у нас тут восседают скользкие, но вполне симфоничные лягушки. Понимаю. Понимаю. Ты что такое?
Любопытно. Revelio. Ну как его открыть? Revelio. Ага. Здорово. Предположительно, место первого известного случая использования чар Арда. Любопытно. Так. Подобные рога используются во время восстания гоблинов. Так, минутку мне надо отлить и сходить себе сачку налить. Поэтому я вернусь 1 минутку. А, стоп, песок не налил. Так. Окей. Revelio. Пуру-пу-пу-пу. Здорово. Урна с прахом. Это драконами кто-то. Кто-то изучал драконов. Странно, что и страницы нет. Такого-то места. И странно. Еба. Никогда не щекочи спящего дракона. Понимаю. Понимаю. Везде. О. Здорово. Что это за винодельня?
Серьезно, что закрыться-то? Ай, ладно. Погнали уж. Давайте глянем, что мы там успели заработать. Таня. Так, страниц мы много понаходили. Получить. Один из 15. Окей. Так, снаряга. Защита 4. А можно как-то внешний вид поменять? О. Вот так. Хорошо. Perfect. 4-3. Но их можно обновить. Нападение +3, нападение 4. Давай, используем. Но, естественно, внешний вид. Сделаем вот такой. Здесь у меня нападение 2. Нападение 3. Плюс можно качнуть. О май. Угу. Внешний вид у нас есть. Ну вот это выглядит ничего, кстати, стильненько даже. Мне вот это нравится, я оставлю. Здесь у нас что? Ничего, да? А внешний вид? Какие у нас есть внешние виды? Ох, слушай. Ну, кстати, вот так тоже ничего смотрится. Так или так? Давай так. Давай так. А ну, а если мы... Не-не-не. Если мы сделаем вот так. Зайчка. Ну, блин, мне вот так нравится. Чё нет-то? Чё нет? Давай выберем, просто чтобы внешний вид посмотреть. Подожди, внешний вид. Тут можно... А не, нахер. Мне нравится. Мне нравится. Ага. Хорошо. Инвентарь. Смотреть. Что мы читали? Что еще у нас есть? Снаряга. Что хотят? Мы же вроде все посмотрели. Задание. Окей. О, да, это тюремная роба. Круто. Вот это мне нравится. Ладно, давайте сходим. Левиуса возьмем. Вот это вот.
Угу. 3 сестры, названы в честь 3 прекрасных, но очень крутых хребтов, которые количественно возвышаются над долиной. Вот это то, что я там крутил, так и не понял. Я думаю, это только пока. Заперто, да что ж такое? Опа, что это было? Что за фриз? Котик. Деревянная статуя. Понимаю. Здесь вроде ничего. Как казалось бы. А, ну это мы откуда пришли. Можно, конечно, да. Что это? А, это мы уже открывали. Левиус. Ну. Она тормозит, типа подгрузки идут. По всей видимости. Ну да, вот. Вышли подгрузочки такие жестенькие. Вот это вот все грузилось. За той дверью. Опа, а там мы, кстати, нашли. Арка, окошко. Ливелио. И кошечка. Котя. Котя. Это этот самый. Хотел узнать. У меня уже очень давно мечта. И мне сейчас не помешало бы как раз. Хочу себе кожаный плащ. Вот. Я имел неосторожность в ателье спросить, сколько будет стоить пошить плащ. Кожаный, из плотной кожи. Длинненький. Такой не по этот, не по щиколотке, но где-то посередине от колена до щиколотки. Такой длинный скелет ирландского феникса. Понимаю. И прихуел малость. 350-400 баксов стоит пошить. В ателье из плотной кожи себе плащик. Я такой, понимаю. Спасибо, я пешком. Опа. Денежка. Серьезно? Это зеркало на роботе. Угу. Вот и бабушка. Секундочку. Горло прочистить. Так, а это мальчишеская. Да? Мальчишеская. О, еще один. Я их открывать не умею. А там, кстати, то биде, наверное, было. Наверное, это был
Было беда. По башке. Revelio. Что у нас тут? Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. Ясно. Не туда. Я случайно нажал. Теперь вам доступно побочное задание. По защите темных искусств. Побочное задание нам теперь доступно. Хотя мы еще, не считая вступления, ни одного основного-то и не сделали. Outfit is most unseemly. Наслаждаешься? Тюряга, тюряга, тюряга. Off on another adventure, Revelio. Так, сортиры мы уже исследовали. Ладно, идем. Идем, хоть на одно задание надо попасть. Надо попасть. Странно. Some of us don't necessarily. Начать. Ночные обыски, прогулки по утрам. Тюряга, тюряга, тюряга. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will Опять be индийцы. a year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. И это они на 5-м курсе изучают. Textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцию. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. After me. Get into the chopper. 9.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, Манящий чай притягивает цель к заклинателю. Удерживайте L2, нажмите назначенную кнопку, чтобы использовать акцию и притянуть цель ближе. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles, that's it! Идеально. Splendid! Стой. Happens to the best of us. Excellent control there. Don't lose your composure. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go! That is how it's done. Very good. Watch this. Nicely done. Be sharp. Phew. Here. 150. A perfect score. Remarkable. Изи. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go! There we go. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Stay focused. Придется выталкивать. Watch this. Yes! That's it. Be sharp. Чувак, отойди. Ты мешаешь.
Я проиграл. Really? Меня одно сбило. Переиграть можно? Very good, both of you. Well done. Переиграть можно? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world, but it never seemed intimidating or overwhelming to me. Is Wagadu a castle like Hogwarts? I remember the first time I saw it. The mist was so thick I could... And then it just materialized before me. This enormous... This may seem an odd question, but... Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly... Наверное, магия получается слабее. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast. No, not at all. Wizard... I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is with... I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It's nice to learn. Thank you for asking. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Until next time. Bye-bye. Of course, you can. Мыша, я тебе еще отомщу. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Well, you'd be using it on clothing to be precise, Sebastian. You know it won't work with humans. Что ты хотел, старый? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson. Well, an outdoor competition wasn't... What charm is there in the expect? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the... Expect to hear from me soon regarding a special assignment. Revelio. Так, задачи. У меня есть побочки. Что за побочки? Занятие по темных искусств. Мотылек. Левиоса. Тут у нас ничего не вижу. Коллекция. Что за коллекция? Коллекция. А вот это интересно. Перчатки. Внешний вид. Себе вид. За. Рукоятель для палочек. Весь колотись. Это что? Письменный стол. Стеллаж для книг.
Школьное покрытие. Шмотки. Еще куча шмоток. Это что? Какие-то... А, это то, что я понаходил. Так, ну у нас, в принципе, что в инвентаре? Записка. Записка. На снаряге только внешний вид, да? Не, мне такие больше нравятся. Нравится. Ладно, эту оденем просто, чтобы смотреть какие-то вдруг внешние виды появятся. Подожди, а если мы вот так видим? Не, без него мне больше нравится. Потрясно. Выглядим замечательно. Выглядим замечательно. Снаряжение. Шо? Что от меня? Я ж все вроде бы. Знаю. Что-то хотят в снаряжении, но я не знаю. Поэтому пошли в I очко. see we have forgotten our robes today. Distracted by our Revelio. Там замок. Hello. How's your Здорово. first day coming Hello, along? Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certain... Thank you, but it really wasn't all that. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's list. Revelio. Ревелио. Не вниз, да? Давай глянем. И что здесь? А вот какая бабочка. Опа. Котик. И вон еще один котик. То есть мы можем эти бумажки ловить, типа. Revelio. Понимаю. Опа, поехали. Треугольник вверх. 3, еще 2. Так, козел. Треугольник вниз. 1. 5. Кем надо? Да, ага. Это херня. В смысле? Ноль плюс 3. И 2 козел. А, вот это поменялось. Вот и черта. О. Revelio. Miss going. Мгм.
Окей. I like your pajamas. I like your pajama. Ты охеренно одет. Revelio. Так, это сортиры, мы тут были. Если это те же сортиры. Если они тут на каждом этаже, то это сложнее. Котик. Черный котик еще и. Вставай, черного Маш. Гладь. Черный котик. Revelio. У нас что было? Lumos. Revelio. Арка. Revelio. Это деленькое, не? Do you think it's possible? Или это так и должно быть? Ладно. Левелса. Ладно, давай посмотрим, что здесь. Revelio. Непонятно. А что вы тут столпились? В чем дело? Are you in pajamas? Revelio. Ладно, пойдем на занятия. Пойдем его и, наверное, закончим на сегодня. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Направляйте ее по контуру. А, ну это просто...
Так просто. Туруруру. Levioso. Левиоса. Аурон. Не могу. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. То есть желтые Левиоса. Желтые на желтые. Helped me demonstrate earlier. Levioso. Now, well done. Levioso. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Протега это ж треугольник, правильно? Levioso. Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. Protego. Stupid. Let's just say I'm Only all of my students are this adept. I do enjoy life with you. Изи. Not bad for a beginner. You give as good as you get. А ты сморчок. Дурачок. Спермобак. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity. If what I've seen today is any indication, I demand excellence from my students. They are... A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as... Understood, Professor. Again, well done today. I shall reach out soon with additional... All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Oh, I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Revelio. if you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Nice work. I enjoyed that. Well, It was certainly good practice. practice. It felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with... Then again, perhaps this... Опустим его. In fact, it was. Perhaps I haven't... Be coy if you like, but I know better. Magic requires you know, you might be a perfect fit for a certain... Exclusive and unsanctioned. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, whether it's joining a secret dueling club, you just have to be clever enough not to get... Thank you, Sebastian. Good. Pleasure chatting with you. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. Till next time. Давай, удачи. Удачи. Ну да, ну да. Так, что у нас? Что у нас? Вот так. У нас вот так. Пока все, да? Давайте мы в этом месте сохранимся.
Вот. И на этом на сегодня кончим. Продолжим в следующий раз, скорее всего завтра. Всем спасибо за компанию. Берегите себя и родных, не болейте. Всем мирного неба над головой и пока-пока.